તો ચૂંટણી પંચની પ્રેસ કોન્ફરન્સ સીધા ત્યાં જઈશું. So, and also this is being telecast live. Those who are not able to be present here may like to join us through those links. हमारे समक्ष यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी हैं, चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी यहाँ मौजूद हैं. आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर हैं. फोटोग्राफर्स की सहूलियत के लिए हम ये नेम प्लेट जरा से नीचे करेंगे ताकि आप लोगों का आसानी हो. मैं अब मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी से अनुरोध करूंगी, कृपया आप सबको संबोधित करें. ऑनरेबल श्री राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमिश्नर, श्री अनूप चंद्र पांडे जी, इलेक्शन कमिश्नर, सीनियर colleagues from ECI and all media friends. First of all, I welcome you all to this press conference. As you are aware that the term of legislative assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh are due to expire in this year on March 15th, March 19th, March 23rd and again March 23rd and May 14th respectively. A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand, and 403 ACs in Uttar Pradesh. The Constitution of India places upon ECI the solemn responsibility to conduct timely elections. It is the right of citizens to exercise their sovereign will and elect their representatives. For the past 2 years, the impact of COVID-19 has made conduct of elections extremely challenging. All those present here today and those listening to us have been part of this journey, full of trials and tribulations. It is our duty to see how to conduct elections in a manner that protects both the voters and the vote. As the country faces a surge of COVID cases and emergence of a new variant, Commission would like to explain in some detail the new protocols that have been put in place for conducting forthcoming elections in a free, fair, participative, accessible and safe manner. But before that, we would like to tell you something about the basic preparations which we have done. We work with 3 broad objectives this time, and foremost is the COVID-safe election. Second is hassle-free, comfortable voting experience to the voters, and third, the maximum voter participation. Friends, for last 6 months, the entire election machinery was gearing up for these elections. Periodic reviews were done and senior officers of ECI held detailed meetings to review all aspects of poll preparations. A lot of advanced planning and meticulous preparation has been done. In the month of December 2021, Commission visited the poll-bound states to review poll preparedness, and we also had a virtual meeting with the political parties of Manipur and their officers. We discussed with various political parties and elicited their views and suggestions. We also met the chief secretaries, DGPs, DOs, SPs, and various enforcement agencies in the states on various issues of preparedness. As the COVID cases showed a resurgence, especially in view of the new variant of concern, that is Omicron, Commission held meetings with Health Secretary, Government of India, and health experts as well, health secretaries of the states. We also had discussions with the Union Home Secretary on this issue. After taking all these views and the opinions and the ground situation, we decided to announce elections to the 5 states with safety norms in place. At the heart of election process lies the sanctity and absolute
veracity of the electoral roll. Subsequent to the recently conducted special summary revision exercise, the final electoral roll has been published on 5th January 2022 with 1st January 2022 as a qualifying date and is available to all political parties. Commission laid emphasis on registration of new age voters, women, and persons with disabilities. A total number of 18.34 crore electors, including service voters, will take part in this election, out of which 8.55 crore are women electors. As a result of the hard work done by our officers in the field, we have some very encouraging figures to share with you. And there was a lot of emphasis on increasing the gender ratio. That is, the women's participation in electoral process. And I'm happy to say that it has been increased in all the 5 states. And as compared to the last assembly elections, and with Uttar Pradesh witnessing the maximum increase of 29 points, followed by Goa 24 points, Manipur 19 points, Uttarakhand 18 points, and Punjab 10 points. With this result, the gender ratio of various states is as under: Goa 1056, Manipur 1065, Punjab 902, Uttarakhand 928, and UP is 868. As many as 24.9 lakh first-time electors, that is between the age of 18-19, have got registered in the 5 states. And out of these, first-time women electors are 11.4 lakhs. In the 5 foregoing states, a total of 13.01 lakh PWD voters and 31.47 lakh senior citizens 80 plus age have been mapped. Their participation has been increasing and their presence at the polling stations serves to inspire the younger generation. Service electors, the personnel and security forces deployed in India's far-flung borders, and mission staff, 5.29 lakh service voters will vote in coming elections. After the electors, I would like to tell you about the polling stations. Another area of focus for the Commission has been the facilities available at the polling stations. We had instructed all COs and all DOs to visit all major polling stations to see and to ensure that all assured minimum facilities are available on all the polling stations. And like AMF, like drinking water, waiting area, electricity, ramps, toilets has been made available at all polling stations. All polling stations shall be necessarily located at ground floor for the accessibility point of view. They will be equipped with all COVID mitigation facilities like sanitizers, thermal scanners, masks, gloves, so that they are absolutely safe to our voters. And in view of the pandemic situation, the maximum number of electors at a polling station has been reduced from 1,500 to 1,250. With this particular reduction in the number of voters at a station, we have to increase our polling stations to 30,330 more. And now the total number of polling stations is 2,15,368. So the number of polling stations have been increased by 16% than the earlier assembly elections of 2017. Another significant indicator of the pressure on polling booths is the average number of voters per polling booth. By reduction of these numbers, our numbers of range from 672 in Goa, 688 in Manipur, 699 in Uttarakhand, 862 in Punjab, and 862 in UP. So these are comparable to the best in the world. On an average, these are the numbers for per person for per polling stations. So all stations are less than 1,000, and you see 688, 699, which is very comfortable, and we can give a very good polling stations experience to the voters. As a part of our firm commitment towards greater constructive participation of women in the electoral process, Commission has mandated that at least one polling station managed exclusively by women shall be set up in every assembly constituency.
Our officers have identified even much more than that. There are 690 assembly constituency, but we are setting up a total of 1,620 such polling stations that will be totally manned by women staff and the women security personnel as well. This will definitely empower the women, will set an example for others. The women can come freely to cast their votes without any hesitation and without any problem. Similarly, some polling stations will be exclusively managed by persons with disabilities. That will also give a sense of confidence to the persons and an inspiration to others. We have made special arrangements for PWDs. Commission is truly committed to ensuring a comfortable polling environment to persons with disabilities. They shall be given priority for entering polling booths, provision made for designated parking spaces close to the entrance of polling stations. Volunteers shall be available to facilitate PWDs. Wheelchairs will be arranged. All polling stations will be having a gentle ramp so that there should be no problem to our persons with the disabilities. We have made arrangement for the postal ballot facility for absentee voters, and 3 types of absentee voters have been identified. That is the senior citizens with the age above 80 plus, the PWDs with the benchmark disability, and those who are COVID affected. A polling team consisting of 2 polling officials along with a videographer and security will then go to electors' house along with the voting compartment and get the electors to vote on the postal ballot. That is just like ECI at the doorstep of the voter. Candidates will be provided a list of such electors along with route chart and a schedule so that they may send their representative accordingly. Therefore, there is absolutely transparency as far as this absentee voter is concerned. We have also given a facility of online nomination to the candidates. This is an optional facility, and we would like the candidates should use this facility so that the physical contact can be reduced and online facility can be fully utilized by the candidates who are coming for contesting the poll. Friends, another important issue is the candidates with the criminal cases. Each and every voter has a right to know the background of the candidate. Among other measures to ensure ethical elections, emphasis is also given on mandatory publicity of criminal antecedents. Candidates with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspaper and through television channels on 3 occasions during the campaign period. Besides this, it is also mandatory for political parties to upload on their website at the home page detailed information regarding individuals with pending criminal cases who have been selected as candidates. Along with the reasons, the political party will have to give the reasons as to why this particular candidate has been selected and no candidate without any criminal antecedent was selected, and benevolity is not the criteria for the same. And the details will be published within 48 hours of the selection of the candidate and not prior to 2 weeks before the first date of filing of nomination as was done earlier. The details of such candidates will also be available on Know Your Candidate. That is an app developed by the ECI. Measures for ensuring peaceful and transparent polls. All critical events will be videographed to closely monitor the proceedings on the poll day without violating the secrecy of the voting process. The Commission has directed that arrangements for webcasting shall be done in critical polling stations and all polling stations in vulnerable areas, or at least in 50% of total polling stations, including auxiliary polling stations, whichever is higher. We have seen the preparations of the officers in this regard. The officers have been guided that absolutely on objective criteria, the critical stations and the vulnerable areas should be selected. And I'm happy to say that at least more than 1 lakh polling stations across the 5 poll-bound states, which is roughly 60% of all polling stations, are covered by webcasting. To ensure further transparency, officers of the civil services drawn from IAS, IPS and IRS and other account services shall be deployed as central observers in the coming elections. Nearly 900 observers, general observers, police observers and expenditures observers will keep a watch on every aspect of elections in the field. The special observers will also be deployed if necessary.
Another important issue is the expenditure monitoring. As you are all aware, that only 2 days before we have increased the limit of candidates for the ensuing elections as far as the expenditure is concerned, from 28 lakh to 40 lakh. As per revised limits pertinent to these 5 elections, the limit on candidate expenditure for the state of Punjab, Uttarakhand and UP will now be rupees 40 lakh, and for Goa and Manipur it shall be rupees 28 lakhs. And this is also has been increased in view of keeping the digital modes of communication and the campaigns. The Commission has zero tolerance towards abuse of money power and misuse of the government machinery, as some of the political parties have mentioned to us. Officials have been instructed to monitor expenditure-sensitive constituencies and ensure comprehensive and coordinated actions. Conducting inducement-free and ethical election is of a prime importance for the Election Commission of India. Commission, wherever had gone to all the 5 states, held meetings with all enforcement agencies, whether it is from income tax, the DRI, the excise department, the railways, the airport authorities. All enforcement agencies were met. We met all the enforcement agencies. We saw their positions. We directed them that no illegal money, no illegal, this alcohol or any freebies or drugs can be distributed. They will have to, increase their efforts in this regard. We had monitored the seizures which were made by them so far. We have asked them to expedite the seizures. We have asked them to block the flow of liquor into their states which are coal bound. So a comprehensive plan has been prepared by them also. And again, when we will go, we will have to examine it. We have to see that we are absolutely for inducement-free elections in all the 5 states. Voter EVMs in all the polling stations, the EVM and VVPAT will be utilized, and Commission has already made arrangements to ensure availability of an adequate number of EVMs and VVPAT for the smooth conduct of elections. I'll also mention about the important IT tools which are important for the election purposes. And the first is the Suvidha app, which has been developed for all political parties, and they can fix their campaign areas. They can ask for the grounds through that app. They need not to require to go to any place, to the DO's office or somewhere. There is an app on which they can directly apply. And the PWD app is also there for the person with disabilities, and definitely they can ask for the wheelchair, the free transport facility, and other whichever facility they require, so that they can facilitate their movement to the polling stations. An important app is the C-Vigil application. We would like, for any election purpose, it is Jan Bhagidari, the pupil participation, which is important for any good election. Therefore, the C-Vigil app should be used by all persons, general public, the voters, and that particular app can be downloaded, and any incident of violation of MCC, distribution of freebies, distribution of money can be uploaded on that. You just take a picture, click it, send it. And within 100 minutes, the Election Commission of India's officer will definitely reach to that place, because automatically latitude and longitude are available with us on that particular thing. So C-Vigil is a tool which empowers the public to clean the system. And we request and we earnestly request the persons that they should use this C-Vigil app. And it has been used also by some of the states where very good results had come to us. And by this methodology, even the candidates, the political parties and ECI will have a complete control that where is the freebies distribution or the defacement of the property of anything like that, or a violation of MCC, that will come immediately to our notice, and action will be taken accordingly. The model of conduct of court, the MCC, comes into effect immediately from the announcement of schedule. Commission had made elaborate arrangement for ensuring the effective implementation of MCC guidelines, and any violation of these guidelines would be strictly dealt with. I also like to mention about the sweep activities.
Friends, SWEEP initiatives, that is the Systematic Voters Education Program, which we have, is a very important program through which we reach to the voters. And we want voters to be aware about their rights. The voters should be aware about the polling booth safeties. The voter should be and should know how to how to go to the polling stations, how to cast their vote, how to use EVM. So this is the basic thing, and how to increase the participation of the voters. That is a very big thing before us. So through our sweep activities, we will make outreach programs to our voters to make them aware about the safety standards at the polling booth, so that they can be assured that the polling booths are absolutely safe. We will tell them about the assured minimum facilities which are available on the booth. And similarly, a voter's guide, a small voter guide, will also be provided to the voters along with the epic card. And the first time voters will also be given a letter giving in a voting and the various features as to how the elections are to be conducted, to make them empowered actually. Until and unless you make the voters empowered, until and unless they realize their duties, and unless they are absolutely informed, the election process will not be clean. So it is our endeavor through the sweep activities or otherwise that outreach program should be absolutely vibrant and we can reach to the voter. And one more important area for the voter participation, that we have identified all the polling booths where the voters' participation was less in comparison to the earlier years or otherwise also. That the national average or the state average is suppose 80%, and then we have identified the polling stations where it was much less. So the targeted intervention will be made by the sweep activities, by the BLOs, and to find out that why that particular percentage was less. For a strengthening of the democracy, it is essential that all persons should participate. The 60% or less or 50% participation is not sufficient. And the Election Commission of India is trying its level best to make a targeted intervention to motivate the persons that they should come out to the polling in large number of the cases. Now I come to COVID protocols and COVID safe elections, I think, for which many persons are waiting, and a lot of queries are coming even before announcement of the polls. I will start that there were a lot of queries on this issue, that what will happen, what is going to happen. But I would like to start with a very, couplet. यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है. So therefore, यकीन होना चाहिए. We should have a yaqeen, we should have a faith, we should have a absolutely belief that we can pass through this particular pandemic also through our safety measures, through our proper following of the COVID appropriate behavior. Only then we can sail through effectively, safely into this election process, as has been done in earlier past elections also. The decision to go ahead with scheduled elections was taken after much deliberation, discussions, and careful analysis of the ever dynamic situation. The situation is very dynamic. It is not static. Nobody can predict. Nobody could have predicted earlier also, a month before. So the situation is very, very dynamic. Let me go back to the Constitution of India on this issue. Article 172(1) states clearly that every legislative assembly of every state, unless sooner dissolved, shall continue for 5 years, and no longer. So the period of any constituency is only up to 5 years and no longer. Any postponement of the assembly may result in a situation which denies people of that state the right to elect an accountable government of their choice. The government will have to be of their choice. It is a democratic process. Democracy forms part of the basic structure of the Constitution, and holding of timely election is the essence of maintaining democratic governance, and this task has been given to the Election Commission of India to hold timely elections. Commission has directed that all central state government officials deployed for election duty shall be doubly vaccinated. So all the officials who will be on the election duty will be doubly vaccinated. On the recommendation of the ECI, the Union Health Ministry has issued orders on 8 February 2021 that all election officials and employees will be treated as a frontline workers, and all eligible officials shall be given a precautionary booster dose accordingly. So these persons will also be given a booster dose, the precautionary dose also.
With this, my all polling officials who are on the poll duty will be fully safe. So I have spoken that my booths are safe because my booths are fully sanitized and all provisions of the gloves, sanitizer and everything is there. And here are the polling officials who are the safe. We have directed on our visits also and otherwise also, we have directed the chief secretaries of all polling going states to accelerate the first and second dose of vaccination to all eligible citizens above 18 years. Wherever we have gone, in all the polling stations, we have reviewed the situation of the vaccination. And yes, you people have also reported, you have also informed that we have asked the chief secretaries to expedite this first dose as well as second dose to my electors of this country. And let me share with you the vaccination program, and they have accelerated the vaccination of the persons of various states. Let me share some vaccination figures with you. Data is on January 7th, 2022. In Goa, more than 95.8% people have been vaccinated with both the doses. So almost all population of Goa has got double vaccination. And in Uttarakhand, people have got 99.6% people have got their first dose and 83% have got the second dose. So in Uttarakhand also, the large number of population is vaccinated. In Uttar Pradesh, which was lacking earlier, but after our interventions and after our discussions over there, 90% population had been administered first dose and more than 52% had taken both the doses. In Punjab, 82% had been given the first dose of vaccination and 46% covered by both the doses. In Manipur, 57% had been jabbed with the first dose, while 43% had been administered both the doses. In absolute figures, as on January 7, 2022, more than 15 crore people in these 5 states together have got the first dose of vaccine and more than 9 crore people had been administered both the doses. So this was regarding the safety of electors. There are 3 components of the elections: polling booth, polling officials, and the electors. So the Commission has taken steps that all these 3 should be the safe area. As far as the electors are concerned, most of the persons have got the vaccination, as I have just mentioned to you. The polling officials are doubly vaccinated with the booster dose also. Polling stations are safe, as I mentioned to you, that all sanitizations have been done. And before polling also, all polling booths will be fully sanitized. We have also seen the positivity rate of these states before taking decisions. I'll tell you that the weekly positivity rate in UP was only 0.24%. In Uttarakhand, it was 1.01%. In Punjab, it was 2%. Hello? Slowly. Figures. Acha, figure. In UP, the positivity rate was 0.24%. In Uttarakhand, the positivity rate was 1.01%. In Punjab, it was 2.1%. In Manipur, it was 1.1%. And Goa, it was something around 13% because of the newer party by the outsider in that state. So these are the positivity weekly rates which we have seen and perused by all of us. And we have taken the opinion of medical experts, the Union Health Secretary, and other secretaries as I discussed with you. We have appointed health nodal officers at the district, state, and assembly constituency level and in all polling states. And in view of COVID concerns, polling time has been increased by 1 hour in all 5 states, and the time will be notified when the notification will be issued of those particular states. In view of emphasis on non-contact based campaign during pandemic conditions, Commission has decided to double the free equitable time allotted to the recognized political parties on Doordarshan and AER during these elections. It is expected that all stakeholders, namely political parties, candidates, campaigners, voters, and authorities engaged in the election process shall be conscious of their prime duty towards public health, safety, and therefore shall abide by the general instructions and other norms of COVID-appropriate behavior
as mandated by the respective authorities prescribed. Further, political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. And keeping it in mind, the expenditure limit of the candidates have already been increased from 28 to 40 lakh. A detailed guidelines are being issued and which will be given to all of you regarding the COVID guidelines 2022 as to how the political parties, how the election officials, how the EVM persons will be dealt with and will be dealing with the COVID appropriate behavior. But the main point I would like to share with you, the Commission has decided that no roadshow, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, because the situation is dynamic, it is not static. No roadshow, no padyatra, no cycle, bike or vehicle rally and any procession. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation considering the situation of the pandemic and issue further instructions accordingly. So up to 15th of January, there is absolutely a moratorium of physical rally and physical road shows. Between 8 p.m. and 8 a.m., no rallies and public meetings. Similarly, like a campaign curfew that on any campaign day. That will continue. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. Fifth, no victory procession after the counting shall be allowed and not more than 2 persons shall be allowed to accompany the winning candidate or his or authorized representative to receive the certificate of election from returning officers. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. However, physical rallies during the campaign period, if after considering the situation, which is very dynamic, and when permitted after the decision of the Commission, shall be conducted subject to adherence to COVID-19 guidelines. The maximum limit of persons allowed for indoor and outdoor rally meeting shall be as per existing directions of SDMAs. For these meetings, political parties shall distribute masks and sanitizer to persons attending and maintain COVID protocol at entry and exit point. Further rallies and meetings shall be allowed only in earmarked places and with prior permission of district administration. Door-to-door campaign, a maximum of 5 persons including candidates, excluding security personnel if any, shall be allowed to do door-to-door campaign. Each political party candidate shall have to furnish an undertaking in the application form under Suvidha that it shall abide by all the extant instructions, guidelines in this regard. So an undertaking will also be taken whenever any rally will be allowed. Later on, when we review the situation after 15th or something like that, only then again also these undertakings, COVID guidelines have to be strictly followed with each and every person who is involved in the campaign. Let me Let finish him it. After please that, finish. We'll take up your questions thereafter. Non-compliance of instruction, anybody violating the instructions on COVID measures will be liable to proceed against as per the provisions of the Disaster Management Act, besides legal action under IPC and other legal provisions as applicable. And the prime responsibility will be resting with the CS and DO as mandated under the DM Act. And our guidelines specifically reiterate this legal position, and the guidelines will be given to each and every one of you. It is reiterated that in case of breach and disregard to the above guidelines, the Commission will not hesitate in cancelling the rallies or not allowing any further rallies by that party. So the COVID protocol is absolutely quite restrictive and quite strong basically that way, so that
we can see that no physical rally will be done up to 15th of January. Media, I would like to come to the media now. Media has always been a friend of ECI and has played a very significant and positive role in elections. And this time also, we implore them to help us reach out to all stakeholders regarding safety norms and higher voter participation. It is you only who communicate our message to the public. It is you only who motivates them to cast a vote. It is through you only that we send our messages to them. So you are our friend and you are the person who can help us in achieving our goals. Social media has also become an important component of life, and Commission has been engaging with social media platforms since 2019, and a voluntary code of ethics had come into play, which will also be applicable. Commission has been engaging and requesting all political parties and candidates to ensure that their supporters do not indulge in hate speeches and fake news. A strict watch on social media posts is being kept to ensure election atmosphere is not vitiated in any manner. Any person or organization indulging in such malicious activity will face harsh consequences. Now I will come to the schedule of elections, I think which you are waiting, and that is something which is very important and a very most important thing. During this time, we have also seen and perused that how the elections were conducted in 2017, how they were conducted in 2012. In 2012, it was done, all the 5 states were done in 9 phases. In 2017, it was done in 8 phases. And now we are reducing it by 1 more phase, and all elections of 5 states will be conducted in 7 phases. I will give you the, I will read it and I will give you. Total 7. Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. I will give you a detailed chart, then you can understand more. Should I start? Because for this you are waiting. That will not be complete without starting this thing. And the first date of the issue of notification will be 14th January 2022, and which will start from Uttar Pradesh. This will be the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14th January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January, and date of poll 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations 28th January. Scrutiny of nominations 29th January. And last date of withdrawal of candidature 31st January. And date of poll 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh. That is issue of notification 25th January. Last date of nominations 1st February. Scrutiny of nominations 2nd February. Last date of withdrawal of candidature 4th February. And date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh 4th phase. Issue of notification 27th January. Last date of nominations 3rd February. Scrutiny of nominations 4th February. Last date of withdrawal of candidature 7th February. And date of poll 23rd February. Uttar Pradesh 5th phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase, we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur 1st phase. Here the issue of notification is
1st February. Last date of notification, last nomination, 8th February. Scrutiny of nominations, 9th February. Last date of withdrawal of candidature, 11th February. And date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase. Here the issue of notification will be 4th February 2022. Last date of nominations 11th February 2022. Scrutiny of nominations 14th February 2022. Last date of withdrawal of candidature 16th February and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase. Issue of notifications 10th February. Last date of nominations 17th February. Scrutiny of nominations 18th February. Last date of withdrawal of candidature is 21st February and date of poll is 7th March. So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last time, 2017, the election was announced on 4th of January and the counting was on 11th and here we are announcing on 8th. So we are squeezing the time as also and the faces also. And that particular schedule will also be given to you, and how the faces of UP have been put in 7 phases will also be provided to you by the media cell here. And we have ensured that in all 7 phases of UP, there should be equitable distribution of the assemblies, and that particular map will be given to you by our media cell. Now we call upon all voters in these 5 states to come out and vote as enthusiastically as they have always done in the past, especially the senior citizens, persons with disability and women. Your presence at the polling stations, despite many odds and personal circumstances, is nothing short of being truly inspirational. Our fervent appeal to all stakeholders to maintain COVID-appropriate behavior at all times. I'm really thankful to my voters who have casted their vote in the earlier elections, during pandemic also, and basically in Bihar, in Assam, in Tamil Nadu, in West Bengal, and in many places, Puducherry, Kerala, in many places the voter turnout of female was much more than the men. And I am so grateful to all of them that in spite of their the personal inconveniences, they have come and cast their vote. That is the spirit of the voter. That we want that should remain always in their mind. And this is a festival of democracy. They should come out, as I have already enumerated in my earlier paras, that the voters' safety is there, the polling booth is safe, and the polling officials are safe. Therefore, I request to all the voters to come forward and cast their votes. Similarly, I will request to all political parties and entities to mentor their party workers to adhere to COVID safety guidelines, especially during the period of campaign. Let us all remember that the safety of each one of us is our collective responsibility. It is our collective responsibility, and together we can make this happen. Wishing you all the best. Thank you very much. We'll take the questions. I'll repeat. Please begin with the name of your own name and your media organization name. We'll begin here. I'll come back to you, please. अपना नाम और मीडिया का ऑर्गेनाइजेशन नाम भी बताएं। सर हेलो सर, नमस्कार। मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन से सर इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब से हिंदुस्तान में लोकतंत्र शुरू हुआ है कि पहली बार रैलियों पर बैन किया गया है। वर्चुअल रैलियां होंगी, नुक्कड़ सभाओं को भी आपने बैन लगा दिया है। तमाम जो सियासी दल हैं उल्लंघन करते हुए कहीं ना कहीं पिछली बार भी नजर आए थे। इस बार अगर वो उल्लंघन करते हैं तो क्या अगर कोई कैंडिडेट है तो उसकी आप उसको रद्द कर देंगे, उसकी कैंडिडेचर को, या क्या उनके ऊपर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है, और मॉनिटर कैसे करेंगे आप लोग? देखिए, ये मॉनिटरिंग का काम जो है बेसिकली जो मैंने अभी कोविड गाइडलाइंस में बताया कि वहाँ का जो डीओ है, डीएम
and CS, who are the authorities under SDMA also, they will have to take a call. Our persons, our CO, our observers will be there to ensure that this thing should be absolutely followed. And if anybody does it, we will cancel his rally. We will not allow him to have more rallies into this particular area. So if we do not allow, initially we have already, banned up to 15, as I am telling you. We will further review because situation is very dynamic. I don't know how the situation will emerge, whether it is accelerating or it is decelerating. It is quite possible after some time it may, come down quite drastically, or it may come up drastically. So we will increase the situation, we will see the situation, we will definitely monitor, and the prime responsibility, as I have already spoken to you, that it will rest with the DM and the Chief Secretary, and we will take action against them also. And our persons are already there, expenditure of all observers, general observers, they are there only to see this. And we will ensure that it should happen. Because we are trying, first time if something is being done, आगे बढ़िए तो सही, देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या. थैंक यू सर. बीच के ब्लॉक से हम शुरू करें. इसी से जुड़ा सवाल है सर. चुनाव के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है. अपना नाम. मेरा नाम मुर्शिद करीम है, मैं वंदे मातरम से हूँ. उसी से रिलेटेड सवाल है. आचार संहिता उल्लंघन होने के बाद चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करते, वहाँ के डीएम वगैरह करते जैसा आपने कहा, लेकिन चुनाव के बाद उन नेताओं पे कार्रवाई पूरी तरह से नहीं होते हैं, वो बच के निकल जाते हैं. आखिर क्यों? देखिए ऐसा है, इस बार हम जहाँ जहाँ भी गए, 4 स्टेट में हम लोग गए, और हम लोगों ने इसी की समीक्षा की कि 2017 में जो भी पोल ऑफेंसेस में FIR फाइल हुई थी उनका क्या हुआ. And whenever we have sent our DECs also to monitor it, and in some of the states we found that they have been taken to logical conclusions. Some fines have been given, somewhere the imprisonment have been given to those candidates also. So we have taken this stock and we will ensure this. Now earlier it is quite possible that some monitoring might not have been done, but we will monitor this aspect. And the purpose was only to monitor during our visits to all the states was this only, that we should make them aware that the electoral offences will have to be taken to logical conclusions. They cannot remain pending. So this is Shahid Abbas from Informist Media. This side on straight on. Hello, sir. Sir. One by one. Please. Hello. Shahid Abbas from. Hello. पीछे से मैं. Sir, this side on your straight. On your Hello. straight. Hello. Yes. I am Shahid Abbas from Informist Media. I want to ask that it is the duty of the poll panel to ensure level playing field for all stakeholders. Now, since the Model Code of Conduct comes into effect with immediate announcement of the schedule, sir, the union budget will be presented on 1st of February as per established practice. The President of India will address the joint session of Parliament before that, and also the economic survey of India will also be laid in the Parliament sometimes just before the budget. Now, sir, will that ensure, and you will perhaps allow that proceedings to can go on. Now, will that allow, ensure level playing field for all stakeholders? Budget is there's a yearly statement which has to be laid before the Parliament, and it has to be announced. The Election Commission will not like to interfere in the presentation of budget, because that is for the whole country, not limited to these 5 states only. And that is ultimately the summing up and the allocation of expenditure, the revenue raising measures. So how the level playing field will be disturbed, this thing? The level playing field will not be disturbed by the budget. सर नीरज पंजाब में जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या आपकी तैयारियां हैं? कहाँ? पंजाब में जिस तरीके से इस समय चैलेंज उत्पन्न हुआ है. नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वो शुरू कर चुके थे, कम से कम उन्हें खत्म कर लेने देते आप. अब आप बोलिए. सर, मैं नवनीत मिश्रा हूं, राजस्थान पत्रिका से. हाँ जी. पंजाब में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, ऐसे में आपकी क्या तैयारियां हैं वहां पे सिक्योरिटी को लेकर के? देखिए, कमीशन ने इन सबका भी पूरा आकलन किया है, सुरक्षा का एंड लॉ एंड ऑर्डर का, और उसके लिए सफिशिएंट CFPF कंपनीज विल बी डिप्लॉयड इन ऑल द स्टेट कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर and any other threat perceptions. सर मेरा नीरज न्यूज़ 18 इंडिया नेटवर्क 18 से. हाँ नीरज, मेरा सवाल पंजाब से जुड़ा हुआ है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है. आपने CFPF की बात की, उनकी तैनाती तो आमतौर पे रेगुलर वे में होती है तमाम चुनाव में.
लेकिन कृषि कानूनों का केंद्र रहा पंजाब, बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान से, हाल में ड्रोन के जरिए आतंकी हमले भी हुए हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, बेअदबी का मामला सामने आया स्वर्ण मंदिर में। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग के लिए ये एक मेजर कंसर्न नहीं है पंजाब का विधानसभा चुनाव इस बार, क्योंकि पहले भी दूसरी वजहों से पंजाब में चुनाव स्थगित या थोड़े वक्त के लिए टाले गए हैं, तो कैसे देख रहा है चुनाव आयोग इस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में? नीरज, no election is the same. Every election is different, every state is different. और कमीशन हर चीज़ को उसका आकलन करता है, लोगों से डिस्कशन करता है, जहाँ थ्रेट परसेप्शंस हैं, जहाँ पर इस तरह का फार्मर एजिटेशन है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी गए हैं सभी लोगों से इसके बारे में भी चर्चा की है कि कौन कौन सी एरिया में किस किस तरह से फार्मर एजिटेशन हुआ, कहाँ कहाँ विड्रॉल हो चुका है, कहाँ क्या सिचुएशन है। तो इन सभी तथ्यों का हम लोगों ने आकलन किया है और पूरे कमीशन ने जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे बात की है। हर तरह की सुरक्षा एजेंसी जो बॉर्डर पर हैं उनसे भी और जो स्टेट में है उनसे भी, इन सबका पूरा संज्ञान लेकर ही इस कमीशन ने इलेक्शंस का अनाउंस किया है। आशीष, आपका सवाल। पीछे से मैम, यहाँ से ऋषिकेश बोल रहा हूँ न्यूज़ 24 से। क्वेश्चन है सर, आई एम शराम रोजेस फ्रॉम ISTV Imphal. For the first time, the pre-poll violence have been happening, especially in 3-4 constituency. In Hairok, one person have been killed for the first time, and many violence are happening in Manipur. And the law and order issue is also a major concern. So what are the steps you will take in case of Manipur that the violence are taking place right now to ensure free and fair election in Manipur? Please, sir. Yes, we had discussed this issue with the Chief Secretary and the DGP in the very recently held video conference in that state. They also apprised about these situations, and Commission is taking all steps so that such violences should not recur. We have also held discussions with the Union Home Secretary in this regard, and therefore even you see that Manipur is being given a 2 phases elections are being done. ખેર 7 તબક્કામાં ચૂંટણી થવાની છે. ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી 7 તબક્કામાં થશે અને બીજા રાજ્યોની ચૂંટણીની પણ તારીખોની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. 10મી માર્ચે મતગણતરી થશે તેવું ઇલેક્શન કમિશને જાહેરાત કરી છે. મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં અત્યારે ભાજપના નેતા શ્રદ્ધાબેન રાજપૂત છે. શ્રદ્ધાબેન, 7 તબક્કામાં ચૂંટણી થવાની છે. બીજેપી કેટલી તૈયાર છે અને 7 તબક્કામાં ચૂંટણી થશે તો એનો કોઈ બીજેપીને ખાસ ફાયદો ખરો? પહેલી વસ્તુ તો બીજેપી સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે અને ઉત્તર પ્રદેશનું જે ચુનાવ છે ત્યાં ઉત્તર પ્રદેશની જનતા, ઉત્તર પ્રદેશની સંગઠન અને સરકાર તૈયાર છે. ગુજરાત તરફથી ગુજરાતનું સંગઠન છે એ ઉત્તર પ્રદેશમાં છેલ્લા 3 મહિનાથી અમારા સંગઠનના વિવિધ લોકો ત્યાં છે અને મને ગર્વ છે કે આજે અમારા મહિલા મોરચાની 80 બહેનો પણ ઉત્તર પ્રદેશ જઈ રહી છે અને ત્યાં પણ ડોર ટુ ડોર કેમ્પેનિંગ કરશે અને આખું ઉત્તર પ્રદેશ ગજવશે. બિલકુલ ઉત્તર પ્રદેશની અંદર કેન્દ્ર અને ત્યાંની રાજ્ય સરકારના જે કામો થયા છે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ વારાણસીનો જે વિકાસ કર્યો છે, દિવ્ય કાશીનો જે વિકાસ કર્યો છે, લખનઉ હોય કે જે બી જગ્યાએ સડક, પાણી અને વિકાસના કામો થયા હોય, ભૂમાફિયાઓની જે છે એ નસ્તે નાબૂદ થયા હોય, ત્યાં ઉત્તર પ્રદેશના ઇસ્યુઝ લો એન્ડ ઓર્ડરના છે જે સોલ્વ કરવામાં આવ્યા હોય, વીજળી હોય, પાણી હોય, સડકની કનેક્ટિવિટી હોય, એના ઉપર પ્રધાનમંત્રીજી અને ત્યાંના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથજીની ડબલ એન્જિન સરકારે ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશનું ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન સરકાર અને સાથે ગુજરાત રાજ્યના ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન અન્ય રાજ્યો તરફથી બી આવશે, પણ હું ગુજરાતને રિપ્રેઝન્ટ કરું છું એટલા માટે કહું છું કે અમે લોકો સંપૂર્ણ ગુજરાતમાંથી ત્યાં સ્ટાર પ્રચારક કોણ જવાના? આપણા સીએમ જવાના? બધા જ જશે. જો લિસ્ટ તો તૈયાર થઈ જ ગયું હશે. લિસ્ટ તૈયાર છે. અહીંયાથી બધા અમારા સ્ટાર પ્રચારકો જશે, બધા જ કાર્યકર્તા. અત્યારે ત્યાં અમારા બધા જ કાર્યકર્તા છે. જે પ્રાંત અમને સોંપાઈ ગયો છે, પ્રાંતની અંદર દરેકે દરેક વિધાનસભાની અંદર સંગઠનના જેટલા પણ નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ છે ત્યાં કામ કરી રહ્યા છે. આજે મહિલા મોરચો બી ત્યાં જવાનો છે અને એ રીતે ક્રમશઃ યુવા મોરચો, મહિલા મોરચો, સાથે સાથે મોરચાના કાર્યકર્તાઓ બધા જ લોકો નેતાઓની આગેવાનીની અંદર ત્યાં વિવિધ સ્થળોએ ડોર ટુ ડોર કેમ્પેનિંગથી લઈને વર્ચ્યુઅલ માધ્યમની કેમ્પેનિંગ લઈને બધી જ રીતે ઉત્તર પ્રદેશને હેલ્પ આઉટ કરશે. બિલકુલ. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટભાઈ પટેલ પણ જોડાઈ ગયા છે, પાટણ બેઠકથી ધારાસભ્ય છે. કિરીટભાઈ, સ્વાગત છે આપનું ઝી 24 કલાકમાં. ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. 7 તબક્કામાં સૌથી મોટું રાજ્ય, 20 કરોડની જેની જનતા છે, મતદારો છે, એવું રાજ્ય છે ઉત્તર પ્રદેશ અને એની 7 તબક્કામાં ચૂંટણી થવાની છે. બીજેપીનો દાવો છે કે અમે પૂરી રીતે તૈયાર છે. કોંગ્રેસ આ વખતે કંઈ કાઠું કાઢશે? કારણ કે રાહુલ ગાંધી એવો દાવો કરી ચૂક્યા છે કે કિંગ મેકર બનવાનું છે કોંગ્રેસ. ચિંતનભાઈ, ભાજપ તો હંમેશા તૈયાર જ હોય છે એટલા માટે કે સત્તા એમની છે અને જે રીતે ભાજપના શાસનની અંદર
સમગ્ર વહીવટી તંત્ર, કલેક્ટર હોય, ડીડીઓ હોય કે ડીએસપી હોય, એ જાણે કે ભાજપના કાર્યકરો એ રીતે વર્તી રહ્યા છે. પરંતુ કોંગ્રેસ હંમેશા તૈયાર છે. તમામ પ્રકારના મોરચે લડવા માટે કોંગ્રેસ તૈયાર છે. અને ઉત્તર પ્રદેશની અંદર જે રીતે ચાલુ સાલે ખેડૂતો પર અત્યાચાર થયા, પંજાબની અંદર અત્યાચાર થયા, 700 થી વધુ ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરવાનો વારો આવ્યો. અને જે રીતે છેલ્લા 2 વર્ષથી ભાજપના શાસનની અંદર પ્રજા એ ટ્રાયમાં પુકારી ચૂકી છે. યુવાનો બેરોજગાર બન્યા છે. અને ભાજપ સરકારે જે વચનો આપ્યા હતા એમાંથી એક પણ વચનો પૂરા પાડ્યા નથી. આ તમામ ક્ષેત્રે અમે લડવા તૈયાર છીએ. અને ભલે ભાજપની પાસે સત્તા હોય, અમારી પાસે કાર્યકર છે, લોકો અમારી સાથે છે. અને આ વખતે ચોક્કસ ઉત્તર પ્રદેશની અંદર કોંગ્રેસની સરકાર બનવાની છે, એ પણ નિશ્ચિત છે. બિલકુલ, આ બંને પક્ષોના જીતના દાવા છે. ખેર 10મી માર્ચના પરિણામ આવશે ત્યારે સ્પષ્ટ થઈ જશે. વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે અને 7 તબક્કામાં ચૂંટણી થવાની છે, જેમાં ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી સૌથી મહત્વની ગણવામાં આવે છે, કારણ કે 7 તબક્કામાં છે ને 10મી માર્ચે તેની મતગણતરી થવાની છે. સૌથી મોટું રાજ્ય છે. આ સિવાય પંજાબ, મણિપુર, ગોવા સહિતના રાજ્યોમાં પણ ચૂંટણી થવાની છે. ખેર, મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં અત્યારે ભાજપના નેતા શ્રદ્ધાબેન છે અને પાટણના ધારાસભ્ય પણ જોડાઈ ગયા છે, કિરીટભાઈ પટેલ. શ્રદ્ધાબેન, આ વખતની ચૂંટણી અઘરી કદાચ એટલા માટે તમને લાગી શકે કારણ કે મુદ્દા ઘણા સળગતા છે. લખીમપુર ખીરીવાળો મુદ્દો હોય કે પછી હમણાં જ ગૃહ રાજ્યમંત્રીના પુત્ર પર જે ખેડૂતોને કચડી દેવાનો આરોપ હતો એ હોય, એ સહિતના ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે. તો શું એ કારણોસર તમને તકલીફ નહીં પડે આ વખતે ચૂંટણીમાં? અમને કોઈ પણ વિપક્ષના મુદ્દાના એવા છે જ નહીં કે જેના કારણોસર તકલીફ પડે. એના માટે હું થોડું ઓથેન્ટિક એટલા માટે કહીશ કે મારા રૂટ્સ બી ત્યાંના છે અને હું હમણાં રિસેન્ટલી બી ત્યાં જઈને આવ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશ આપણા દેશની અંદર સૌથી મોટું રાજ્ય છે. એની રાજનીતિ છે હંમેશા ચર્ચાના કેન્દ્ર સ્થાને રહેલી છે. ઉત્તર પ્રદેશની અંદર છેલ્લા જેટલા સમય પરથી સમાજવાદી પાર્ટી, બહુજન સમાજવાદી પાર્ટી, પ્રાંતીય જે રાજનીતિ ત્યાં થઈ અને એના લીધે ત્યાં જે લો એન્ડ ઓર્ડરના ઇસ્યુ હતા, ત્યાં લોકોના સામાન્ય જે પ્રશ્નો હતા કે આંગણવાડી ખુલ્લી રહેવી કે સ્કૂલ ખુલ્લી લેવી કે સડક સારી હોવી કે વીજળી 24 કલાક, તો કલ્પનાની બહાર હતું. લો એન્ડ ઓર્ડર કેટલું હતું અને તમે જોયું છે કે યોગી આદિત્યનાથે કેટલા બુલડોઝર ચલાવ્યા છે, કેટલા બધાની પ્રોપર્ટીઝ પર ચલાવ્યા છે. આજે ઉત્તર પ્રદેશના લોકોને લાંબા સમય સુધી પલાયન કરીને ત્યાંથી જવું પડતું હતું અન્ય રાજ્યોમાં. તમે જુઓ કે ગુજરાતની અંદર આખો લેબર ફોર્સ છે, એની અંદર ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર જેવા રાજ્યોથી આવેલા આપણા ભાઈઓ અહીંયા લેબર ફોર્સમાં આપણને મદદ કરી રહ્યા છે. તમે વિચાર કરો કે આ માઇગ્રેશન ઓછું થયું છે, આ પલાયન હવે ઓછું થશે કારણ કે લો એન્ડ ઓર્ડરની સ્થિતિ સારી થઈ છે. રોડ, રસ્તા, વીજળી, પાણી. મને ગર્વ છે કે ગુજરાતના પનોતા પુત્રમાં ગંગાના પુત્ર જ્યારે બન્યા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી, જે વારાણસીના મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ છે, એમણે વારાણસીની આખી કાયાકલ્પ, દિવ્ય કાશી હોય કે વારાણસીના ઘાટોનું સુદૃઢીકરણ કરવામાં આવ્યું હોય કે પછી એની રાજધાની લખનઉ છે, પ્રયાગરાજ છે, અમેઠીની અંદર જે મોટા લેવલ ઉપર કામગીરી કરવામાં આવી હોય. માન્ય સાંસદ શ્રી ત્યાંના છે સ્મૃતિ ઈરાની મેડમ અત્યારે WCDના આપણા મિનિસ્ટર બી છે. તો આ લોકોએ એક આખી જે ત્યાં છે વિકાસની એક રાજનીતિ કરી છે. ઉત્તર પ્રદેશ ઉત્તમ પ્રદેશ થવા માટે વિકાસની રાજનીતિ પર ચાલી ગયું છે અને અમને ગર્વ છે કે ઉત્તર પ્રદેશની જનતા જનાર્દનનો આશીર્વાદ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને યોગીજીને મળવા જઈ રહ્યો છે. કિરીટભાઈ, આ તો એક શ્રદ્ધાબેને જે વાત કરી એમાં મોટી વાત હિન્દુવાદી જે ચહેરો બનાવવાની વાત છે એ છે. તો રાહુલ ગાંધી તો હિન્દુ અને હિન્દુત્વ આ બે સ્લોગન આપી રહ્યા છે. શું આમની સામે ચાલી શકશે, ટકી શકશે તમારી એ વાત? ચિંતનભાઈ, શ્રદ્ધાબેન જે વાત કરતા હતા કે લોકોને હવે ખબર પડી ગઈ છે કે દેશની અંદર માત્ર હિન્દુત્વ મુદ્દો એ જરૂરી નથી. દેશના લોકોને રોજગારી જરૂરી છે, યુવાનોને નોકરીની જરૂર છે, લોકોને આ કોરોનાની મહામારીની અંદર લોકોને સહાયની જરૂર છે. અને શ્રદ્ધાબેને કહ્યું કે વિપક્ષના મુદ્દા, આ જે મુદ્દાઓ છે, બેરોજગારીનો મુદ્દો હોય કે યુવાનોને કચડી નાખવાનો મુદ્દો હોય, શ્રદ્ધાબેન આ કઈ વિપક્ષે ઉઠાવેલા મુદ્દા નથી, પ્રજાના અને મીડિયાએ ઉઠાવેલા મુદ્દા છે. અને બીજું કે જે રીતે ભાજપની પોલિસી રહી છે કે જ્યારે ભાજપનો જનાદેશ ગુમાવવાની તૈયારીમાં હોય ત્યારે નાના નાના પક્ષો ઊભા રાખી અને જે મુખ્ય હરીફ પક્ષ હોય, એટલે વિધાનસભામાં એવું કરશે એવું લાગે તમને? નાના પક્ષો ઊભા રાખશે? આ ઊભા રાખશે. ભાજપ બધું કરવાના ચિંતનભાઈ. એમની પાસે સત્તા છે, પૈસો છે, સત્તાનો પણ દુરુપયોગ કરવાના, 2 નંબરના નાણાંનો પણ દુરુપયોગ કરવાના. પણ મારે શ્રદ્ધાબેનને ખાસ કહેવું છે કે ઉત્તર પ્રદેશને ઉત્તમ પ્રદેશ બનાવવાની વાત કરી તમે,
એ ઉત્તર પ્રદેશ એ આપણા દેશનો એક ભાગ છે, એક રાજ્ય છે. કોઈ પણ રાજ્ય ઉત્તમ રાજ્ય બને એમાં અમને વાંધો ના હોઈ શકે. પણ તમે જે રીતે માઇગ્રેશનની વાત કરી, સત્તાબેન, તમે ગાંધીનગર રહો છો, 2 દિવસ પછી કાલ કે પરમ દિવસે તમે જ્યારે એરલાઇન્સ ચાલુ હોય ત્યારે એકવાર તમે અમદાવાદના એરપોર્ટ ઉપર જઈને ઊભા રહેજો. રોજના 700 થી 800 શિક્ષિત યુવાનો, ઉચ્ચ શિક્ષિત પામેલા ગુજરાત છોડી અને ફોરેન જાય છે. શા માટે જવું પડે છે આ બધી? એટલે એ લોકોની તમે જે રીતે રાજની ગુજરાત તો મને ગર્વ છે કે ગુજરાતીઓ તો આખા વિશ્વમાં ડંકો બજાવે છે. માન્ય ધારાસભ્યશ્રી, એમનું એવું કેવું છે કે મળતું નથી એટલે ત્યાં ડંકો વગાડવા જવું પડે. અરે માન્ય ધારાસભ્યશ્રી, ગુજરાત અને ગુજરાતીઓએ ગુજરાતને જેટલું આગળ બનાવ્યું છે, ડંકો વગાડ્યો છે વિશ્વની અંદર, અને ગુજરાતની અંદર બધું મળે જ છે. આ રાજ્ય પોતાના લોકોને તો આપ્યું છે, પણ આ રાજ્યમાં અન્ય રાજ્યના લોકો જે આવીને વસ્યા છે એ કાયમ અહીંયા સવાયા ગુજરાતી થઈને વસ્યા છે. આ પ્લીઝ ગુજરાતને કઈ ના કહો. ઠીક છે, ગુજરાતને કિરીટભાઈ, ગુજરાતને છોડી ઉત્તર પ્રદેશની વાત કરીએ તો શ્રદ્ધાબેન, ઉત્તર પ્રદેશમાં પણ હમણાં પેપર ફૂટ્યું હતું. ભલે આ સિલસિલો ગુજરાતનો જૂનો હોય, હું શું કહું છું, કોઈ બી આ જે ઘટનાઓ થઈ છે એને અમે અનુમોદન નથી આપતા, પણ હું તમને એક બેઝિક વસ્તુ શું કહું છું કે ઉત્તર પ્રદેશ એક લાંબા સમય સુધી ત્યાં જે ઘટનાઓ ઘટી છે, તમે વિચાર કરો કે ત્યાં જે લો એન્ડ ઓર્ડર હતા, દીકરીઓ બહાર નહોતી નીકળી શકતી, દીકરીઓ સુરક્ષિત નહોતી. કોઈ પણ જે ઇન્વેસ્ટર્સ છે એને ઉત્તર પ્રદેશમાં જઈને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો ત્યાં જે ખંડણી, જ્યાં અપહરણના કેસીસો, આજે એ બધી વસ્તુઓને લીધે ત્યાં ઇન્વેસ્ટરો નહોતા જઈ શકતા. તમે વિચાર કરો કે આટલું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અપગ્રેડેશન થયું છે, તો રોજગારીની વાત કરવામાં આવે છે. મારે માન્ય ધારાસભ્યશ્રીને પૂછવું છે કે રોડ, રસ્તા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને જ્યારે વીજળીનું કામ થાય છે, 24 કલાક ઘર સુધી વીજળી પહોંચે છે, એના માટે જે થર્મલ પાવર સ્ટેશન લગાય છે એ વગર કોઈ માનવ સંસાધને લગાય છે. માન્ય ધારાસભ્યશ્રી, આપ પોતે ફિલ્ડમાં કામ કરો છો ને, આપ અમારી વાત સાથે કઈ રીતે, આ હું કોઈ હવામાં વાત નથી કરતી. ત્યાં લોકોએ ગંગાની સફાઈ જોઈ છે. સીસામઉ નાળું જે 125 વર્ષ જૂનું નાળું હતું કાનપુરની અંદર, એ બંધ કરવામાં આવ્યું છે. ગંગાની સફાઈના પ્રોજેક્ટ થયા હોય કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અપગ્રેડેશન થયું હોય, ગન્ના મિલ, શેરડીની મિલો, શેરડીથી જે મિલો ચાલતી હતી, ચીની મિલો, એને જે ચાલુ કરવામાં આવી હોય, અમેઠીની અંદર જે અત્યારે જે આપણે શસ્ત્રો બનાવવાની જે ફેક્ટરી છે એને ચાલુ કરવામાં આવી છે. ઉત્તર પ્રદેશના તો અણગણ્યા હું તમને પ્રોજેક્ટ્સ ગણાવી શકું છું. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અપગ્રેડેશનની સાથે ફિલ્મ સિટીનું ત્યાં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. નોડિયા સેક્ટરની અંદર ઘણા બધા કામો થયા છે અને લોકો જાણે છે કે એક ઉત્તમ પ્રદેશ બની રહ્યું છે. પણ બેન, ઉત્તમ પ્રદેશ બનવાની તમે વાત કરો છો, થોડો સમય પહેલા, લગભગ 1 વર્ષ પહેલા નગર નિગમની ચૂંટણીઓ થઈ હતી. બીજેપીના સુપડા સાફ થઈ ગયા હતા. સમાજવાદી પાર્ટી કેટલી બધી બેઠકો લાવી. ઇનફેક્ટ ગોરખપુર જેવી બેઠક જ્યાં મુખ્યમંત્રી આવે છે, કરે છે મતલબ બરોબર છે ને, બસ. નહીં તો ગમે તે ચૂંટણી અમે લોકો જીતી એટલે પછી ઈવીએમ ઉપર ચડાય છે. દરેક ચૂંટણીના મુદ્દા, નગર નિગમની વાત કરું છું, હું કહું છું ને આપને, દરેક ચૂંટણીના જે મુદ્દા હોય છે એ આખા અલગ હોય છે. કેન્દ્રની જ્યારે ચૂંટણીઓ આવે છે ત્યારે મુદ્દા અલગ હોય છે. નગર નિગમના પણ જે નિર્ણયો એ વખતે, નગર નિગમના મુદ્દા કયા હોય? ગટર હોય, રોડ રસ્તા હોય. તમે હમણાં જે ગણાવતા હતા કે તમે ઉત્તમ કરી દીધું છે, એ જ રસ્તાઓ, એ જ મુદ્દાઓ પર તો હારી ગયા. એમાં જે બી જનાદેશ આવ્યો છે અમે એને માથે જ રાખ્યો છે ભાઈ. અમે ક્યાંય નથી કહેતા કે કોઈ અસર તો દેખાશે ને બેન? નહીં, બિલકુલ કોઈ અસર નહીં દેખાય. તમે માર્ચ મહિનામાં જ્યારે હશે ત્યારે માન્ય ધારાસભ્યશ્રી અહીંયા ડિબેટ કરતા હશે અને ઉત્તર પ્રદેશની અંદર માન્ય આદિત્યનાથ યોગી જે છે એ ચીફ મિનિસ્ટર બની જશે. તો હજુ લાંબી રાહ જોવી પડશે કિરીટભાઈ તમારે. હજુ જો ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ બનવાના હોય તો તમારો ચહેરો કોણ? ચહેરો જાહેર કર્યો છે તમે? ચિંતનભાઈ, અમારી કોંગ્રેસ પાર્ટી એ લોકશાહીની અંદર માનવામાં વાળી પાર્ટી છે. એ ભાજપની જેમ ઉપરથી મુખ્યમંત્રી એ ઠોકી બેસાડતા નથી. અમારા ચૂંટાયેલા જે ધારાસભ્યો છે એ જ નક્કી કરે છે કે મુખ્યમંત્રી કે વિરોધ પક્ષનું નેતા કોણ બનવાનું છે. અને બીજું, તમે કહ્યું એમ કે શ્રદ્ધાબેન કે છે વિકાસની વાતો થઈ, તો તમે કહ્યું એમ નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની અંદર જે સુપડા સાફ થયા એ જ બતાવે છે કે ભાજપે માત્ર વિકાસની વાતો કરી છે. શ્રદ્ધાબેન, રોડ બનાવવાથી કે નારા બંધ કરવાથી કે ગટરો બનાવવાથી કઈ લોકોના પેટ ભરાતા નથી. અત્યારે જે જરૂરિયાત છે એ યુવાનોને રોજગારીની જરૂરિયાત છે. નરેન્દ્રભાઈએ વાત કરી હતી, દર વર્ષે 2 કરોડ લોકોને દેશની અંદર રોડ, રસ્તા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બતાવ્યું તો આ દેશની અંદર ખુમારી દેશના લોકોની અંદર કે વિકાસ કરેલા છે. તમે તો આ દેશને શોષિત, વંચિત, અશિક્ષિત અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અપગ્રેડેશનથી દૂર રાખવા જ માંગો છો. પરંતુ આ દેશની તાસીર છે કે આ દેશને રોડ, રસ્તા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, વીજળી, પાણી આપી દેશો ને, ત્યાંની ખુમારી છે કે આગળ વધી જવાનું છે. મહેરબાની કરો સાહેબ, હવે જૂની વાતો, જૂની કેસેટો ના વગાડો. ઠીક છે કિરીટભાઈ, એની અંદર પણ ભાજપના સુપડા સાફ
બિલકુલ કિરીટભાઈ, તમે તો પ્રિયંકા ગાંધીને 2019ની ચૂંટણી પહેલા ત્યાં પૂર્વાંચલના મહાસચિવ પણ બનાવ્યા હતા અને પછી લોકસભાના પરિણામો પણ તમે જોયા જ છે. હવે પ્રિયંકા ગાંધી વર્સિસ આ વખતે તો પ્રધાનમંત્રી મોદી ત્યાં ગયા હતા અને એમણે ઘણા બધા વિકાસના કામોનું લોકાર્પણ કર્યું છે. તો શું પૂર્વાંચલ જ્યાં 50થી વધુ વિધાનસભા બેઠકો ઉત્તર પ્રદેશની છે એ તમે કવર કરી શકશો? કારણ કે મોટો ભાગ ભજવશે આમાં. ચિંતનભાઈ, સૌથી પહેલા તો આપણા દેશની શરમજનક બાબત એ કહેવાય કે દેશના વડાપ્રધાન થઈ અને નાની નાની રેલીઓમાં જવું પડે ને ઉત્તર પ્રદેશની અંદર આટલી બધી સભાઓ કરવી પડે એ શરમજનક છે. કોંગ્રેસના સાથેની અંદર ઇન્દિરાબેન હતા કે વાજપેયી હતા ભાજપના શાસનની અંદર કોઈ વડાપ્રધાને આટલી રેલીઓમાં ગયા નથી. તમારા કાર્યકર્તા નેતા કામ ના કરતા એમાં અમે શું કરીએ? ભાઈ માન્ય ધારાસભ્યશ્રી, આપના વડાપ્રધાન રેલી એટલે આપ શું કહેવા માંગો છો કે આપના નેતા જો ના પ્રચાર કરવા જઈ શકતા હોય તો આપ માન્ય નરેન્દ્ર મોદીજીને શું કહો છો? ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે વૈશ્વિક કક્ષાના નેતા છે, ડંકાની ચોટ ઉપર અમારી પાસે અમારા નેતા છે આદરણીય નરેન્દ્ર મોદીજી. બધી ચૂંટણીઓમાં જશે. આપના નેતા કહેવાતા યુવાન નેતાઓ કશું ના કરી શકે. અમને ગર્વ છે અમારા નરેન્દ્ર મોદીજી માટે. અમને ગર્વ છે કે અમારા નેતા બધી જગ્યાએ પીઠબળ પૂરું પાડવા માટે આવે છે અને અમે તો ડંકાની ચોટ ઉપર કહી છે બધી ચૂંટણીઓમાં આવશે, નરેન્દ્ર મોદીજીની સભા થશે. તમે કેમ નથી કહી શકતા? તમારા કહેવાતા યુવાન નેતાઓ, યુવા લોકો લડકી હું લડ સકતી હું જેવા સ્લોગન આપીને એક બાજુ બેસી જતા મહિલાઓની જે પ્રતાડના અગેન્સ્ટ જતા લોકો, આ કઈ સીધી વાતો છે તમારી? હવે દેશ વેચવાનો બાકી રહ્યો છે લોકો. ના, દેશ કોંગ્રેસ વેચી શકે છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી નહીં. એ કોંગ્રેસની સ્થાપના બી અંગ્રેજોએ જ કરી છે. ગુલામી તમારી માનસિકતામાં છે કોંગ્રેસની. આજની કોંગ્રેસની વાત કરું છું. સ્થાપક બી અંગ્રેજો હતા. ગુલામી તમારી માનસિકતામાં છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારા રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારા છે. આ દેશ વેચવાનો નથી. આ દેશ વેચવા જેવી ગંદી વાતો તમે લોકો કરો છો. તમને શરમ આવવી જોઈએ કે તમે ભારત દેશ વેચવા જેવી વાતો બી વિચારી શકો છો. અમે તો ક્યારે આવું કહેતા બી નથી, વિચારતા બી નથી અને તમને વિચારવા બી નહીં દઈએ. મારી જોડે ઉત્તર અરે ભાઈ, માન્ય ધારાસભ્યશ્રી, આ વાતો શરમજનક છે. તમારા મોઢેથી દેશ વેચવાની વાતો કરે છે. કોંગ્રેસને શરમ આવવી જોઈએ. કોંગ્રેસના લોકોનું ઠીક છે વૈચારિક કિરીટભાઈ, સ્તર છે. કિરીટભાઈ 403 માંથી કેટલી બેઠકો જીતશો? ઠીક છે કિરીટભાઈ, 403 માંથી કેટલી બેઠકો જીતશો? કેટલી બેઠકો જીતશે કોંગ્રેસ? કોંગ્રેસ સ્પષ્ટ બહુમતીથી સરકાર બનાવશે. ચિંતનભાઈ એ નક્કી છે. તો એમ રાહુલ ગાંધી તો એમ કહે છે કિંગ મેકર બનવાના. અરે રાહુલ કિંગ મેકર એટલે અમે જીતવાના છીએ, તો સ્પષ્ટ બહુમતી જીતવાના છીએ, વાત નક્કી છે. જે લોકોની જે રીતે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર અત્યારે વાત, પણ કિંગ કોંગ્રેસનો નહીં હોય. કિંગ કોંગ્રેસ જ કિંગ હશે, કિંગ મેકર નહીં, કોંગ્રેસ જ કિંગ હશે. હું નથી કહેતો, આ રાહુલ ગાંધી કહે છે. રાહુલ ગાંધી ભલે કહેતા હોય, કોંગ્રેસ એ ઉત્તર પ્રદેશની જનતાએ મન બનાવી દીધું છે અને કોંગ્રેસ કિંગ મેકર નહીં, કોંગ્રેસ કિંગ બનવાની. એટલે સમાજવાદી પાર્ટી સાથે મળીને કઈ રીતે એ હવે અમારી પાર્ટીના મોડી મંડળના લોકો નક્કી કરશે. કોંગ્રેસની સત્તા આવવાની છે, વાત નક્કી છે. એમને કિરીટભાઈ, તમે હમણાં કહેતા હતા કે નાના નાના પક્ષો ઉભા રાખીને બીજેપી ચૂંટણી લડશે ને એવી રીતે જીતી જશે. તો કોંગ્રેસ શું એકલા હાથે લડવાની છે ચૂંટણી? લોકોને હવે ખબર પડી ગઈ છે કે આ નાની નાની પાર્ટીઓ ઊભી કરી અને ફંડ આપી અને ભાજપ એ જે વિરોધ પક્ષ હોય, કોંગ્રેસ હોય કે સમાજવાદી પાર્ટી હોય, આ જે મોટી પાર્ટીઓ છે એને નુકસાન કરવાની કોશિશ કરી રહી છે અને લોકોએ સારી રીતે સમજ્યું છે. જો લોકોએ ના સમજ્યું હોત તો ઉત્તર પ્રદેશની અંદર આ જે પરિસ્થિતિ આવી નગરપાલિકા મહાનગરપાલિકાની અંદર કેમ ચૂકડા ભાજપે નહોતા લોકો. કોંગ્રેસ નથી જીતી. માન્ય ધારાસભ્યશ્રી, આપ સમાજવાદી પાર્ટી જોડે ઉત્તર પ્રદેશમાં ગઠબંધન કરવાના છો એ કહી દો. પહેલા આપ કહી દો માન્ય ધારાસભ્યશ્રી કે આપ સમાજવાદી પાર્ટી જોડે ઉત્તર પ્રદેશમાં ગઠબંધન કરવાના છો. જેમ ખોટું બોલતા નથી. અમારી પાર્ટી નક્કી કરશે કે ગઠબંધન તમે ગઠબંધન નથી કરવાના યુપીમાં. અરે પણ તમે કહી દો ને, તમે સમાજવાદી પાર્ટીનું આટલું સ્થાન લઈ રહ્યા છો તો ખુલ્લામાં કહી દો કે ગઠબંધન કરવાના છો. ગઈ વખતે બી ગઠબંધન કર્યું હતું. બે યુવાનો હતા, સાયકલ ઉપર ચાલ્યા હતા. તમારી જેમ જે પાર્ટીને ગાળો બોલતા હતા એને ખોલામાં બેસાડવા વાળા અમે નથી. અમે ક્યારે આ શબ્દ યુઝ નથી કરતા. હું તો અહીંયા બી તમને માન્ય ધારાસભ્યશ્રી કહું છું. મારા કે મારી પાર્ટીના આવા સંસ્કાર નથી. નરેન્દ્રભાઈ એમને હાથ મિલાવે છે એવા લોકો અમે નથી. પાકિસ્તાનને ગાળે બોલવાની ને સાની જઈને બિરયાની ખાઈ આવવાની. એ તો ખબર પડી ગઈ કે પંજાબમાં કોની સરકારના કયા ઈશારે પ્રધાનમંત્રીજીનો કાફલો 20 મિનિટ સુધી રોકવામાં આવ્યો છે. એ ખબર પડી ગઈ છે. કોંગ્રેસની સરકારનું કહેવાનું
20 મિનિટ સુધી લોકોને લોકતાંત્રિક રીતે ચૂંટાયેલા પ્રધાનમંત્રીની સાથે જે કરવામાં આવ્યું છે કોંગ્રેસની ચન્ની સરકાર તરફથી એનો પણ જવાબ આપવામાં આવશે. નરેન્દ્રભાઈ ટેવાયેલા છે આ નરેન્દ્રભાઈનું નાટક હતું કયા ખેડૂતે માનીને તમે કઈ રીતે કહી શકો છો કે પ્રધાનમંત્રીજીનું નાટક હતું? આ શબ્દ જ ખરાબ છે. તમે માન્ય ધારાસભ્ય છો, વિધાનસભામાં તમે બેઠા છો અને છતાં પણ પ્રધાનમંત્રીજીની સુરક્ષામાં જે ચૂક થઈ છે એની માફી માંગવાની જગ્યાએ તમે એને નાટક કહો છો. જપ કરવા નીકળવું પડશે દેશને બચાવવા માટે. ઠીક છે કિરીટભાઈ, એ કહી દો કે આ 5 રાજ્યોમાંથી કેટલામાં સ્પષ્ટ બહુમતી કે 5-5માં? 5 રાજ્યોમાંથી 4 થી વધુ રાજ્યોમાં અમે સ્પષ્ટ બહુમતી. તો 4 થી વધુ તો 5 જ થયા કિરીટભાઈ. 4 કે 4 થી વધુ એમ 5 આવી જાય પણ 4 માં તો અમે મેળવવાના જ છે ચિંતનભાઈ. તો તમને જે એક શંકા લાગે છે એ કયું રાજ્ય કે જ્યાં નહીં આવો? એ નક્કી ના કહેવાય પણ 4 રાજ્યો. એ ઉત્તર પ્રદેશ તો નથી ને? ના ઉત્તર પ્રદેશ નથી. તો કયું રાજ્ય છે? ગોવા? ના ગોવાની અંદર ગઈ વખતે અમારી બહુમતી હતી પણ જે રીતે ભાજપે આ તોડફોડની રાજનીતિ અપનાવી છે અમે આવી રાજનીતિમાં મહારાષ્ટ્રમાં બી અમારી બહુમતી હતી પણ અમે 4 રાજ્યો 5 રાજ્યોમાંથી 4 રાજ્યોની અંદર કોંગ્રેસ અથવા એનું જે પણ એલાયન્સ હશે એ સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવવાનું છે. અગાઉથી શિવસેના સાથેનું અમારું ગઠબંધન હતું, બધું તમે કરી નાખ્યું સાહેબ અને તમે હવે ગોવાનું કહો છો. મહારાષ્ટ્રમાં શું કર્યું? મહારાષ્ટ્ર અઘાડી સરકાર બનાવીને કોંગ્રેસે શિવસેના જોડે શિવસેનાને અપશબ્દો બોલ્યા નથી. અરે મેં કયા અપશબ્દો બોલ્યા છે? માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી જ બોલ્યું છે. તમે નહીં મોદી સાહેબની વાત છે, તમારી નહીં બેન. ભાજપે સાથે એલાયન્સ કર્યું એવી પાર્ટીઓને અપશબ્દો કદી નથી બોલ્યા કોંગ્રેસે. અરે ભાઈ, જે શબ્દો કોંગ્રેસ તરફથી માન્ય પ્રધાનમંત્રીજી માટે વખતો વખત આપણા નેતાઓએ યુઝ કર્યા છે ને, હું એ અસંસદીય ભાષા અહીંયા યુઝ કરી શકું એમ નથી. અમારા નેતાઓ નથી કેટલા બેન ગૂગલ પર ચાયવાલા કેવા શબ્દો મણિશંકર અય્યરે યુઝ કર્યા છે. તમારા માટે ઠીક છે. ચર્ચા બીજા રસ્તા પર જઈ રહી છે, આડાપાટે ચડી ગઈ છે. એક નાનકડા વિરામ માટે રોકાઈએ. વિરામ બાદ ચર્ચા યથાવત રહેશે. હાલ નજર કરીએ 2 મિનિટમાં ફટાફટ ખબરો પર.